GR IAS Academy. So now we'll talk something about the Citizenship Amendment. Okay, Citizenship and the Citizenship Amendment Act 2019, which is very important for So now we'll talk about that is citizenship, which is part 2 of the Constitution. So which is part 2 of the Constitution. So this is very important. We have to read about the constitutional provisions and also the Citizenship Amendment Act 2019, which is in current affairs and which is very important for the competitive exams. Okay. So now we'll come into the part 2. So the Indian Constitution provides for single citizenship, though it's a federal in nature. Federal in nature, we are providing single citizenship because we have a strong union, which is the feature taken from Canadian Constitution, Canada. So we have a strong union, so we have single citizenship. So though we are having a federal structure, central and the state governments respectively, we are having single citizenship, that is the citizenship of Bharat. Everyone is citizen of Bharat. We are not citizen of Andhra or Telangana states or Tamil Nadu states or any other state, but we are citizens of Bharat. So Indian Constitution provides for single constitution, right? So who are citizens? So from the time of commencement of the Constitution, who is considered as domicile in India means we have certain categories. If at all we are born in India, or if one of the parent is Indian, or if the person is residing in India for 5 years. So oka person manamu local ani cheppadaniki, we are citizen ani cheppadaniki qualifications enti ante either manam ikkade puttundali or one of the parents of the child should be a Indian or 5 years of residence. So this is Article 5 చెప్తుందన్నమాట. Article 5 talks about the qualifications for citizenship, that is birth, that is one of the parents should be Indian and the resident of India for 5 years. Next, so Article 6 ఏం చెప్తుంది అంటే the people who came from Pakistan. So you know at the time of independence, Pakistan and India got separated. So Article 6 talks about people who came from Pakistan. So Article 7 ఏం చెప్తుంది అంటే people who went to Pakistan and returned back to India before commencement of the Constitution. So when did the Constitution commence? It's nothing but 26th January 1950. Okay, we adopted it on November, but we have November 1949, but we have it enforced it in 26th January 1950. So next, and Article 8 talks about the persons of Indian origin residing outside India by registration. So Indian origin undi, kani they are not staying here, but they are staying outside. People of Indian origin antam, PIO. సో వాళ్ళు ఇండియాలో పుట్టారు, కాకపోతే దే ఆర్ ప్రెసెంట్లీ నాట్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఇండియా, బట్ దే స్టేయింగ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ఫారెన్ కంట్రీ. దే ఆర్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ PIOs, ఓకే, పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్, PIOs. సో ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ Article 8. సో 5 ఏం చెప్తుంది? క్వాలిఫికేషన్స్, either birth or one of the parent or 5 years of residence. ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ లోకల్ అంటే ఏంటి? స్కూలింగ్ 4 years 1 to 7th లో 4 కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్ 4 years ఇక్కడే స్కూలింగ్ చేస్తే మనం లోకల్. అలానే ఇండియాలో 5 years రెసిడెన్స్ ఉంటేనే లోకల్. ఓకే, సో Article 6 ఏం చెప్తుంది? పీపుల్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. Article 7 ఏం చెప్తుంది? పీపుల్ హూ వెంట్ టు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి పార్టిషన్ టైంలో, బట్ దే రిటర్న్డ్ బ్యాక్ డ్యూ టు ఎనీ ఫ్యాక్టర్.
ఓకే, ఏ ఫ్యాక్టర్ చేతనైనా వాళ్ళు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి ఉంటే దాన్ని ఆర్టికల్ 7లో మెన్షన్ చేశారనమాట. ఆర్టికల్ 8 టాక్స్ అబౌట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో వేస్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్. సో మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ లెజిస్లేటెడ్ దిస్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ 1955 యాక్ట్. సో ఈ యాక్ట్ ప్రకారం హౌ కెన్ అ పర్సన్ గెట్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్? ఇట్ కెన్ బి బై బర్త్, ఇట్ కెన్ బి బై డిసెంట్, it can be by registration, or it can be by naturalization or incorporation of a new territory. So either ఇక్కడ పుట్టొచ్చు, లేకపోతే మన పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్. నేను ఇప్పుడు ఫారినర్ అనుకోండి, నేను ఇక్కడ ఇండియాకి వచ్చి నేను ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటాను అనమాట. నేను సో అండ్ సో ఫారినర్, బట్ నేను ఇక్కడ వచ్చి నేను ఇక్కడే ఉండాలనుకుంటున్నాను, సో నాకు ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ కావాలి అని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ త్రూ న్యాచురలైజేషన్. సో నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకపోయినా కొన్ని ఇయర్స్ పాటు ఇక్కడే ఉండిపోతే న్యాచురలైజ్డ్గా నేను ఇండియన్ సిటిజన్ అయిపోతాను. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సోనియా గాంధీ, రైట్? సో అలా. అండ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ న్యూ టెరిటరీ, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇండియా బై అంటే మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్తో కానీ ఆర్ త్రూ వార్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇండియా ఓవర్టేక్స్ ఎనీ అదర్ టెరిటరీస్, దెన్ అక్కడున్న సిటిజన్స్ అందరూ కూడా దే విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దే విల్ బి గివెన్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్. ఓకే, సో బర్త్, డిసెంట్, రిజిస్ట్రేషన్, naturalization and incorporation of a new territory. So Citizenship Act 1955 ఏం చెప్తుంది అంటే citizenship qualifications are 5: birth, descent, registration, naturalization, incorporation of a new territory. So మనకి choose the correct లో if at all Citizenship Act 1955 లో what are the ways to acquire citizenship అంటే if at all ఈ ఆప్షన్స్ ఇస్తే we have to choose it correctly. 5 ఉంటాయి, 5 ways. సో ఆ 5 మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ అనిపిస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోవాలని అనిపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడే మనకు మార్క్స్ పోతాయి. అరే ఇంత సింపుల్ బిట్ ఎలా మిస్ చేసామని ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్, హౌ కెన్ వీ లూజ్ సిటిజన్షిప్? సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఎలా అక్వైర్ చేయొచ్చో తెలుసుకున్నాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ హౌ టు లూజ్ సిటిజన్షిప్. ఓకే, సో రెనౌన్సియేషన్. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను, ఇఫ్ నేను యుఎస్కి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి సెటిల్ అయిదాము, గ్రీన్ కార్డ్, వీసా అవి తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మన ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ అనేది రెనౌన్సియేట్ అయిపోతుంది. టర్మినేషన్. సో ఇక్కడ నీకు న్యాచురల్గా ఇక్కడ వేరే సిటిజన్షిప్ వస్తే న్యాచురల్గా ఇక్కడ మందికి టర్మినేట్ అయిపోతుంది సిటిజన్షిప్. అండ్ డిప్రవేషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నక్సలైట్స్ అవనియండి, టెర్రరిస్ట్ అవనియండి, ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్కి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ డిప్రైవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దే ఆర్ కాజింగ్ ఎనీ హార్మ్ పొలిటికల్లీ ఆర్ ఇన్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఎకనామిక్ వైజ్, దెన్ ద Indian government can cancel their citizenship. So one is renunciation, one is termination, one is deprivation. So recent ga emaindante we know that Citizenship Act 1955 and manam oka act ki we can bring several amendments kuda, right? So the recent one is Citizenship Amendment Act 2019. So what is it? So 2019 Act Amendment Act prakaram enti ante Hindus, Sikhs, Buddhist, Jains, Parsis, Christians. So any one Hindus, 2 Sikhs, 3 Buddhist, oka nimisham. Okay, Hindus 1, 6, 2 Buddhist, 3, 4 Jains, 5 Parsis, 6 Christians. So 6 religions, right? Hindus, Sikhs, Buddhist, Jains, Parsis, Christians from 3 countries: Afghanistan, Bangladesh, Pakistan. So 3 countries. Okay, so these 6 religion people from these countries: Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. So easy ga ela gurtupettukochu countries A, B and Pakistan, of course my favorite neighbor, right? So A, B and Pakistan. Afghanistan,
సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ అండ్ పాకిస్తాన్, ఈ 3 కంట్రీస్ నుంచి ఇఫ్ 6 రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు, ఇట్ కెన్ బి హిందూస్, సిక్స్, బుద్ధిస్ట్, జైన్స్, పార్సీస్, క్రిస్టియన్స్. ఓకే, మీరు అనొచ్చు మరి ముస్లిం కమ్యూనిటీ అని, బట్ ఈ 3 కంట్రీస్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్లో ముస్లిమ్స్ ఆర్ ద మెజారిటీ కమ్యూనిటీ. So Muslims are the majority community and these 6 religions are the minorities. So these 6 religions are the minorities in the Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. Okay, so that is why akkada vallaki there have been very serious acts of violence, persecutions faced by these minority religions in these 3 countries. So that is why Indian government has included the induction of or has given the citizenship to these religious minorities who have entered India on or before 31st December 2014. So ఈ డేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ ఎనీ కమింగ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. సో December 31st, 2014 కన్నా ముందు, ఆ రోజు కానీ దానికన్నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఫ్రమ్ దీస్ 6 రిలీజియస్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ AB, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ అండ్ పాకిస్తాన్. సో AB నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనము వీఆర్ గివింగ్ దెమ్ సిటిజన్షిప్ who arrived India on or before December 31st, 2014. Okay, so ఈ date December 31st, 2014 అనేది మీరు అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. It's very important. Okay, so this is the most expected question in prelims and also in mains. Everyone who are writing their state exams or UPSC, you can expect this question in mains as well. Okay, so you have to mention these religions, these countries and this date, and why only these 6 communities are included. Why not Muslims are not included? Why Muslims are not included? Because in these countries Muslims are majority. సో ఎప్పుడైనా మెజారిటీ డామినేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, రైట్? సో మైనారిటీస్కే మనం ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాం. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా మనం మైనారిటీస్ లైక్ ద ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, పార్సీస్, బుద్ధిస్ట్, జైన్స్, వీళ్ళకి మనం ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నాం, ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఆ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ దాట్ ఓన్లీ. సో ఇన్ దాట్ మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ది మైనారిటీ రిలీజియన్ కమ్యూనిటీస్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే సిన్స్ India is the home for the Hindus, right? And also it has and we know the birthplace of Sikhism, Buddhism, and Jainism is India. Of course Parsis, it's not India, but we have considerable great people from Parsi community contributing to the India's well-being. Like we recently know that Sir Ratan Tata has been passed away. He's from Parsi community, right? Dadabhai Nauroji, he played a great role in national movement. So he is from the Parsi community, and of course the Christians. So these are the minority religions. So in Indian constitution we are protecting them by providing certain protection provisions through fundamental rights. So if protection is provided through fundamental rights, they are justiciable. They can go directly to Supreme Court or High Court and fight for their rights directly. Okay, so putting that aside, so these 6 religious minority communities from A, B, P. So on or before December 31st, 2014. So they are eligible to get citizenship. So they will not be treated as illegal migrants. So జనరల్గా ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైనా అక్కడ వాళ్ళని పర్సిక్యూట్ చేసినా, వాయిలెన్స్ వచ్చినా, లేకపోతే వాళ్ళని ఇన్హ్యూమన్గా ట్రీట్ చేసినా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రాపర్గా కాకుండా అన్ని ఇల్లీగల్ రూట్స్లో దే విల్ ట్రావెల్ త్రూ డిఫరెంట్ రూట్స్, ఇల్లీగల్ రూట్స్, అండ్ దే విల్ ఎంటర్ ఇండియా. సో అప్పుడు అలా ఎంటర్ అవుతే ఏమంటాం మనము, ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ అని అంటాం. సో బట్ దే విల్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్. ఓకే, so they will be eligible to acquire Indian citizenship. So earlier eligibility for acquiring citizenship was 12 years, but now it was
reduced to 6 years. Okay, so even they don't possess proper documents also. సో వాళ్ళ దగ్గర రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ లేకపోయినా, ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక హిందూని లేదంటే నేను ఒక సిక్ని, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ అని వాళ్ళు చూపించుకోలేకపోతే, బట్ ఐమ్ స్టేయింగ్ హియర్ ఫ్రమ్ 6 years అని చూపించుకోలేకపోయినా కూడా దే కెన్ బి గివెన్ సిటిజన్షిప్. ఓకే, సో రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ 11 years requirement was reduced to 5 years. So to the persons belonging to the region and from the 3 countries. So ముందు 11 years రిలాక్సేషన్ ఉండేది, ఇప్పుడు 5 years కి తగ్గించారు ఫ్రమ్ ఆల్ ద 3 countries, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్. సో this is something you have to remember. This act is very important. It can be pakka, it will be in your competitive exams, next competitive exams. Okay, for people from Telangana or Andhra, you are having group 2, group 3 exams for Telangana, group 2 for Andhra people, and people who are preparing for UPSC. For everyone, this topic is very important. So citizenship, you have to remember we are having single citizenship. So Article 5 tells that birth, one of the parent is Indian descent or residence of 5 years. Article 6 talks with the people who came from Pakistan. Article 7 talks about people who went to Pakistan and returned back to India. So Article 8 says that PIO, people of Indian origin. Okay, so people of Indian origin residing outside the India by registration. So next, ways of acquisition through Citizenship Amendment, Citizenship Act 1955. So it can be through birth, it can be through descent, it can be through registration, it can be through naturalization, it can be through incorporation of a new territory. And loss of citizenship. How can we lose Indian citizenship? It can be through renunciation, termination, deprivation. And Citizenship Amendment Act 2019. So Hindu, Sikhs, Buddhist, Jains, Parsis, Christians. So ఈ 6 religions ని మీరు మర్చిపోకుండా ఏదైనా కోడ్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ 3 countries కి ఏబి ఈజీ గుర్తుంటుంది, పాకిస్తాన్ ఈజ్ అవర్ ఫేవరెట్ నేబర్. సో ఏబిపి ఈజీ గుర్తుంటుంది. అలా ఏదైనా కోడ్ మీకు నచ్చినట్టు ఒక కోడ్ ఫామ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్, సో అండ్ without even processing proper documents also you can get Citizenship Act. Okay, citizenship. Next we'll